Ni aje wasee, ni Steve Olala hapa na niko na mgeni wangu leo ni Editah, feminism mwingine strong hii area yetu. So ni vitu na feminism ya siku hizi, kuna vile wanajumuisha watu, unapata GBVs kwa mob, mambo na mareb, rights za madem wengine wajui. So nikaamua nilete Editah hapa hivi alafu tuongee naye, na kama kawaida wanga tunafanya chena inaitwa autobiography ya mtu. Anatuandikia tu story yake venye iko, vitu anafanya na vile anasaidia pia mtaa. Sasa Editah, mwanze karibu sana. Asante. Yeah, nimekutafuta sana na hata wewe unajua, ukaniambia uko na mpango mingi kuenda kutoka, alafu ulinipromise na leo tumepatikana. So Editah, najua wewe ni feminine. Na naweza sema wewe ni you are the only one in number 8. No. Kuna wengine but you are the one who started. No. Bado pia no. Then I think then you are very vigilant because wewe unajulikana sana kushinda wengine. Inaweza kuwa kukua popular. Naweza sema sawa niko popular in a different way because hapa Kibra people have fought bold women. It is not easy to be a bold woman. Ule mwanamke unajitokeza na unasema ujinga hii shit mimi usinilete. Kwa sababu community ime-raise wanawake hata kiwa kwa in a violent situation, in a abusive situation, ni sawa tu manze, unaona. Lakini unapata mwanamke kama mimi najua kitu sipendi, na hizo ujinga zenye sipendi mimi huwezi niletea, unaona, number 1. So ukipata mtaa wale bold women, even if women want to come out so boldly, culture, religion inawaweka chini na system. So wanawake like they want to grow, they want to be empowered, they want to enjoy environment, lakini hizo vitu zote zinawakazia, unaona. So kitu kama religion inawafinyaje? Ukiangalia first of all, nobody questions religion. If you come to Christianity, Islamic, Hinduism, Buddhism, nobody questions religion as a package. I don't want to go uko ndani. And if you look at religion, how it is, these books were written kitambo sana, and they don't revise their books. So waliandika kwa ile situation ilikuwa inafanyika ile time. We are in a modern world. When Bible was written, there was no technology. Now we are in a technical world. That's why tunaweza kaa hapa na watu wengine wanatusikia on the other side. So ukipata hata verses zingine na vile watu wana translate hizi verses. For example, mama yangu labda elewi Kizungu. Na mama yangu ni Mkristo. Akienda church yenye wale wanaelewa Kizungu, unapata venye watu na translate. For example, kuna nimesahau, kuna hii verse inaongea ati women must be submissive. Submissive, yeah. Submissive on what? How? Unaona? Mwanamke akitaka kuwa submissive ni choice. Kuna mtu kama mimi siweze. I cannot submit. I'm married, I have a husband that loves me so much, and we have our own challenges, but he knows I cannot submit for what? So see, you know, you are supposed to give him that chance na kumwachia that is the head. Kwa Steve, na ni venye unajua venye tumesocializiwa, hizi ni vitu tulikuja tukaget. Sisi relationship yetu na partner wangu haiko based venye society inafikiria. Relationship yangu na husband wangu, number 1 pila nimefanya tukafika pale kama hapa ni love. Love haina conditions. Love haina zile sheria, usipofanya sitafanya. Usipodana haina hizo conditions za kuthreaten mtu yote. He cannot threaten me, I cannot threaten him. Number 2, love iko na understanding. A few years ago, our relationship was not working at all. We were young, and most of the time we were going according to the society. We wanted to fit in. And siwezi sema to some extent, me respect decisions za watu, just in affect, unaona. So kama labda na date mtu anataka kuona ati yeye tu ndio tusonge kama familia, lazima kuwe the head of the house, unaona. Na kuna vile nataka kuunpack head of the house, unaona. Na hiyo ndio kitu tumefanya nyumba mingi zika break. Sisemi ati wanawake wants to be the head of the house, but when we are coming together to build a family, we are not coming in a point of view like my husband would provide security. And most of the time, I'm telling you the truth. Najua taona hii documentary. Most of the time I'll even provide security. In terms of intelligence, I'll tell him no, this thing is happening and these people will attack us. This thing ABCD, it's happening in our home. Unaona, hata nikiona changes kwa nyumba yetu, because
My husband has a son who is 18 years old. Kuna zile tabia kiwa nayo I see kabla yeye aone. Naambia this one is alarming whatever he's doing. You see, so security is not in terms of toxic masculinity. Security needs intelligence, which personally I think I have that power to see things mapema kabla zi happen. Na I'll come home nimwambie hey manze, this thing itatumiza ABCD and he will listen. Na saa zingine pia see all the time he will listen. Akikataa ku listen unapata hiyo kitu nilisema ina happen, anakuja anasema by the way Editah ulisema ABCD na imefanyika. Sasa sisi relationship yetu Steve of late nimekuwa nikisikia contributions za watu wakiambia husband wangu juu ile time husband wangu alinipata we were dating and I was 18 years old and at some point our relationship was not working. Let me tell you, believe me, we sat down like this and we talked about it and we saw it was not working. Juu zile vitu nataka nifanye manze mimi siwezi. Ile bwana uko is abusive ukasema ndio iko ingiana mama. Unaona? Aingiane na mimi tu Editah zile beliefs zenye niko nazo zimekuwa hiyo ilikuwa kitu kama gani? For example, kuna time tulikuwa tumekosana, so we wanted to come back again. So we came back, akona kwake niko na kwangu. So at some point akaniambia, Editah manze hatuwezi ishi hivi, kuja tuishi pamoja. Mimi already nilikuwa hesitant. Kwa sababu hii relationship tukiwa wadogo, tulikuwa pia tunarushiana. Lakini sisi mpiga of course. Most of nata kwa ananipiga ati hivyo, lakini ashapiga kidogo. Sitaki kujustify but amenislap. Unaona? Na mimi sikuwa nachukulia positive because slap inatoka kwa slap ngumi blah blah blah. And I stopped that relationship hapo. And then kulikuwa na argument mob. Do you imagine umekuja kwa relationship huyu ametoka kwa background different. Hakuna mtu amewa culture like this is a unique relationship. You want to copy paste kitu ya watu wengine tulete hapa home. Aya hiyo time bado alikuwa mdogo, mimi bado niko mdogo, lakini niko na demands zangu zenye hizi meet. Na hiyo sasa hiyo head of the house you get. But you are the head of the house. Mbona huwezi meet ABCD? The more naambia boy child hivyo, the more anajikaza na ndio kwa maana machali wengi wako kwa crime. You already washa perceive a man is the head of the house, he needs to provide blah blah blah. You need to submit. Akiprovide una submit. Si ni kweli? As for provide utafeel like kuna kitu na lack. Inaanza inafungua nini? Violence. So akakisema to come to ishi pamoja, mimi niko like mimi siwezi ishi na wewe. Sahi kwa sababu ya ile experience tulikuwa nayo because I was not ready mentally. I was not, nikamkalisha nikamwambia let me tell you. Mimi kwanza sitaki ku waste time yako. Ken alikuwa so ambitious na family anataka ku move on na nili understand. Na nikasema kweli mimi nakupenda. Lakini because I love you siwezi kuwa na ile mapenzi nafunga mse napenda. Unaelewa? So tukaachana in a very good way and for the longest time we've been having the best moment because we've really co-parented and if anyone wants like for us to share our experience in co-parenting because it was the best for us sisi tuki-co-parent hatukuwa na fight. Yes, I could call and reach him. Unaona kuna ile accessibility like nikipiga simu hello manze mtoi ni sick kama niko down mtoi ni sick niko hosi blah 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 atamka akam. Unaona manze leo niko down hatuna food manze niko down sijalipa rent 2 months Ken yes alikuwa ananisupport. Na hiyo ndio ulikuwa na mnako parent ilipata kama mmove na mtu ama alikuwa tu hivyo mpeo huko hivyo? Yes yeye alikuwa na msee, hata mimi nilikuwa na msee of course, lakini mimi sikuwa nimeolewa. Juu mimi nilisema nikiachana na Ken ukweli mimi singetaka kuolewa tena, like singetaka kujump from this relationship and I get married. But haikunizuia time yangu ya kuexplore, kukuwa na boyfriends, pia mimi ku have fun and just having also good sex outside there because it is something that I know as a human being and that is the power that I have within myself to make decision for myself. Unaona alikuwa na msee wake na mimi niko na msee wangu, but again the same community hawako notice to me separate and I have my own life. All the time wangeenda kwa husband wangu wamwambie you know Editah is dating blah blah blah, Editah kuna hii lifestyle, she's drinking blah blah blah, akona information but kitu nilimpendea all the time you could remind those people, do you know that woman is single na naishi maisha yake peke yake. Unaona na mwenye alikuwa naye alikuwa anakuletea uzushi ukicall hizo ukitaka some rescue. I think zile pila tulikuwa tumeweka zilikuwa strong kwa sababu sisi hatukupata tu watoto ati tunapata.
watoto wetu came out of love, to be sincere. We love our children so much, and watoto wetu wametupea zile pillar strong. Now most of the time when we make our decision, I don't make personal decision, I make decision having in mind like I have my children. Unaona, and when I have my children, even if I want to be so selfish, I'll be selfish to some extent. Any decision I make cannot put my children in a very negative consequences. Unaona, like they will still benefit from this relationship. But at some point it was hard. Them alichukua namba zangu akablock. So coincidentally, without kuinform Ken is reaching out. So one day tunakutana tutaona, niambia manze, mbona ureplying message zangu? Nikamwambia message gani wewe umekuwa kituma? Nikamwambia hebu tuma hiyo message tena, haikukuja. Nikaangalia nikamwambia bulita simu yako, nikamwambia ndio hii, nilikuwa blocked. Unaona, ako like, unaona, no hata sisema si mimi, but I could see, nikajua it's the other person. Community pia tumekuwa raised, watu wengi wapendangi mtoto wa watu wengine, like most of the people, even fathers, even women, like men and women. Mtu amekuja na mtoto wake, hakuna ile mutual love. To be sincere, unaona, mtu atakudanganya 2-3 months anapenda watoi wako, alafu anajua sana wafanyikazi fanya hii kupressure kupiga vitu kama hizo. So Editah, sasa najua mko pamoja, mulikaa tena mka nini, sasa unasema we are married. Na nimesema kusema tukiwachana tunaongea tunarudiana. Kwani mwachana mara kama ngapi mkirudiana? Mara 2. Yeah, 2 times, 2 strong times. Tumeachana mara 2. Yeah. So saizi msiwachane. Sasa vile nikuja hivi. No, all of us we are ready. If it won't work even in this relationship, we will move out. Ngurudi na ready tena kuachana. Yes, tutawachana, saki kudanganya if it is not going to work out. But because already we have lessons learned, what we're trying most of the time is to look at ni nini zinatuletanisha pamoja, what brings us together as a family, and what makes us kupendana. Si zile zina vitu zinatuleta, what brings the bond between you. Yes, zile vitu zinazaleta conflict between us, tume avoid kabisa. Na pia nadhani imekuja na age, maturity imekuja na age, understanding. Alafu pia saa hii niko financially independent, partner wangu ako financially independent. So ni kama na share cause. Yes, we will share a lot of things in the house cause hakuna pressure, hakuna demands zinatoka kwangu ati manze usipodu manze hakuna. So mmoja unaongea hivyo, it's been this point ya ni kama nakosana juu ya finance. Yes, demands. Ndio kwa leta shida mingi. Alafu unajua kitu kingine kama mdem, kuna hii black tax wanawake wengi wanalipa, and this is something if you are interviewing women, ask them directly. Inaumiza wasichana. Ukizaliwa kama mtu msichana, the family where you come from expect you to do so much. So all the time you will pay the black tax. Families are not satisfied, and you know if you are not working, this black tax you want to impose to your partner. Ati mama yangu anataka, sijui babangu anataka, for example, all these things. Na hizi ni vitu we need to intentionally speak about them and look at a way we can solve all these problems, and even bringing our mothers in such platform. I know women wale wame-engage kwa sex work juu ya wazazi, imagine Steve. Si ati juu ya pressure. Mzazi anataka, mzazi ameenda kaona nyumba ya mzazi mwingine. Watoto wengine wanajengea wazazi na wewe. Exactly. Unaona. So unapata mtu anaumianga kwa hii community ni boy child. Lakini pia maboys hawajagutuka, wataki mademu wakuwe empowered. So kuna mavurutano. Ati ukiwa empowered utakuwa kichwa ngumu, ukiwa feminist wapendi wanaume. Which umejua maboy tunasema hivyo kwa sababu most of the girls when are empowered unapata sasa they become rebellious. Yeah. Una feel there's no need of being with a man. So but atulie una sasa anamfight back. I don't think so. It depends with an individual experience and the level of empowerment. Unaona, if I was not empowered, hata leo singekuwa na Ken. But empowerment level yangu imefika place nika notice my husband is educated but alikuwa na lack empowerment. Unaona, I'm not educated that much but I have empowerment, which is a very powerful tool in a human being, not kwa mwanamke ama mwanaume. So when I realized that, I said, because this is a guy that I love,
this is somebody that I want to walk with in the path of love. I decided I need to empower my person. So all the time hata kwetu ukipata, we will see easy motivational talks together, unaona. We will see men discussing about gender based violence. We will, yani hizo vitu zina mfungua brain, anajua manze kuma hiki kitu ni mbaya, unaona. At least sisi wanawake ukiangalia hii society venye imekaa kibra, tunaweza jificha hata mahali hata kwa pub. For example, see most of the time hata tukienda kuhang, atu discussingi hata ipombe atu discussingi. By then sisi discuss lifestyle yetu. How do we get money? How do we get money? Na tuko kwa tei, hiyo ni tei tunakunywa. Unaona. So napata all the time space nimekaa, I speak about empowerment. Lakini wanaume, they want to speak about maybe paying bills. Na pia I want a honest discussion. Football, which is okay, the development, but hakuna ile honest discussion at even on experience manze. Ati jana watu wangu wanalala njaa. Hakuna vile na open up kwa other students. Yes. But mimi watoto wangu hawezi lala njaa. Immediately ndachukua simu yangu, nipige, niseme hello. Lala, watoto wangu wanaenda kulala njaa leo, niseme. Nimeenda mbele, lakini chalia na hold back. Si uje society imesema si lazima tukae strong. So kama umekuwa weak, watakuwa nyuma yako watafilaje. So si society lala. Ni nyinyi wanaume ndio mmenormalize. Men, women, intersex persons, LGBTQ persons, everyone in this world, we have emotions. We are human beings. Hakuna kitu kingine. And when we are human beings, we need to act like human beings. We are not animals. We have feelings. Ukikosewa, una feel imekugwara kabisa. Umefika mwisho. Na unafaa kulia. Please cry it out. Kali umejificha. Kwani machozi ni za kuogea? Kali umejificha. No, just cry. Ukilia mbele ya say ndasamba kila mahali. Wewe lia, au watasema wewe ni weak, but hujui ile ukitoka hapo ile strength utakuwa umejipulia wewe mwenyewe. Unaona? We cannot live in a community whereby men wamewekwa in a different angle like animals without realizing that men are human beings. Me, I tell my man, you need to be vulnerable. Even if you need my shoulders, I'm here. You lean on my shoulders. Because hapa sisi si majeshi. Hata majeshi unapata ni human beings wanaweza kujiua kuflate your mental health. Na mental health inakata cross. Si ati kwa wanawake pekee imeacha wanaume. Hebu angalia kwa hii barabara. Sai, hata mimi unajua brother yangu mmoja is really affected. He's been on drugs, ako mentally, like is bad mentally, you see, and that is a man. Angeshare ile kitu ilikuwa inamsumbua ndo kabla afike kwa hiyo condition, tulikuwa tumesaidia. Juu mimi yeye na sister yangu mwenye ananifuata, we lived in a very harsh lifestyle when we were young, when we were teenagers. And sometimes I look at him, nasema maybe it was that condition that we were. Ndio yeye ilini-influence hivyo. But mimi wala nilipea a different power, nikaona hizi shiti hakuna mdemu mwingine anapitia mwenye najua. Wale mademu wako kwa sakoli yangu, mdemu yote mwenye niko karibu na yeye, mdemu yote mwenye nimemfikia, like hizi shiti hazimfikii, because I know I have something I can tell them to understand. You have power to say no. Ukisema ash unamaanisha nini? Ukisema ash life yenye mmepitia unamaanisha nini? Ash life ni different, na experiences ni different. Me say mine was harsh. Lacking even sanitary towel when you are young. Kwanza nakumbuka nikiwa Kibera primary, uniform yangu ilikuwa imeraruka. Na kabla hapo babangu, at least you are a family friend. You know, babangu alikuwa amechukua mamangu akampeleka ushago. Let me tell you, men, don't do that. There is no way unaweza chukua watoto wako wadogo, watoe na ni wasichana, umwatoa karibu na mamao. Wacha nikwambie umesha affect mentally. Because let me tell you, kuna vitu mimi huona kwa mtoto wangu. Hata ule mtoto wangu ako 13 sahi, she's still a child. I will see something when she's vulnerable, I'm like, hey, she and blah blah blah, I will talk out mapema. Unaona? Akiwa na shida hata huku nje, nitaingililia ndani. Yaani sasa ali separate mama kendo shago, akabaki na nyinyi na yani ukabaki na yeye. Tukabaki na baba yetu. Babangu later alikuwa pia na wife mdogo. So tukaanza kuishi na stepmom. I don't like to say stepmom because this is just an experience, and I will say later the way I felt. So tukaanza life mamangu venye alienda, tulikuwa mamangu venye alituacha. So najua the more na grow when msichana, some basic needs like pants, sanitary towel,
which us we were lacking. And you know, I was the first one, like I was not the firstborn, like I was like the child-headed house, the child-headed person in the family. So due to poverty, unaona, tumeishi kwa extreme poverty, where bayata babako ana time ya kukaa na nyinyi, so atatoka asubuhi hiyo 6 arudi jioni 7 ama 6, hiyo time nyingine hayuko, ni sisi wenyewe kwa wenyewe. So nakumbuka nilikuwa na suruali moja after so long. Hii suruali moja nyingine ningeiba ya sister yangu, nivae suruali ya sister yangu, especially kama niko kwa menses na nisonge tu na life. Saa zingine joke relax and tatita unakuwa creative. Anakumbuka brother yangu mwenye ni mgonjwa anaitwa Eric, alikuwa anaenda anaokota jwala, anakuja anaosha, anakata hii side anakata hii side na vaa. So hiyo time yote niko kwa menses, ndio umeanza menses, unanyesha for long, unaumwa na cramps au juni nani unaweza ambia. So sister yangu na brother yangu used to take care of me, but hawajui wenye wanaweza nisaidia because they're seeing the pain, wanaona and then they're small, they are young, tumeachana tu na 1 year. So wako like, but tulikuwa creative sana and they were really supportive kabisa na hiyo age na hiyo time yenye kuna silence, you don't speak about your menses, ukiongea about menses you are stigmatized because of menses. So hizi challenges zote nilipitia kama msichana. Now why were you not telling the mom? You cannot, there were no conversation about menstruation, especially in a public school. I remember the only time people came in our school in Kibe Primary was once, and I was in class 8, and they talked generally. But because I think they were pushing for always, so they didn't talk about those critical things. And then the worst thing that they did, they were speaking in English. Na tulikuwa wengi. So na tukiwa wengi you don't connect. Juko huko nyuma they speak English. Sijui kama walikuwa na promote always wakatupea mbili, but there was no that intimate smaller group discussion. Unaona, mungelele like hiki kitu tutafanya nini madem, it is okay, you normalize, there is pain, don't normalize pain. Unaona, hizi issues zina affect wanawake differently. Unaona, talk about it to somebody else. You need sanitary towel. When you don't have sanitary towel, what are the backups? Hizo conversation hazikuwa. So most of the time wasichana, na si mimi pekee ndo nime experience. Nakumbuka nikiwa form 2, nikiwa St. Angelic, one of the girls in Kibra tulikuwa tusoma na St. Angelic. Yeye ile time alikuwa anaenda kutafuta pads, ali have sex which was defilement because she was a child, akapata HIV hapo. Wow. Yes, na maisha yake ikakuwa ngumu mpaka leo. Alina kujisaidia apate pads. Alina kujiuza na apate pads. Unaona? Na hii si story ya mtu mmoja, si story ya mtu mmoja. Na wanawake wengi wanashare similar stories. Lakini kitu najua wana nguvu ama labda wako privilege kukuja spaces kama hizi kushare stories zao. Because when you're sharing your story, remember there is a family that sees unatuaibisha. So in a silence watu wengi. People are quiet today because there's families tell them usishare stories zingine, unatuaibisha as a family. But for me, I said as a very authentic feminist activist, I will share all my story for the world to understand and to change one life. Ule msichana kupale kwa kijiji mwenye na resonate na mimi, ajue Editah shaipitia ABCD. Na kama Editah shapitia na naongelelea, na nimenisaidia kureach wasichana wengi. Mimi naenda place, msichana ako like Editah, I wanted to speak with you blah blah blah. Na napata kuwasikia, nikiushawasikia kama ni referral na refer, kama ni place naweza saidia instant, nasaidia, kama siwezi saidia natafuta networks, naona venye naweza saidia, kikataa pia na communicate. So imekuwa tu hustle. Nakumbuka pia nikiwa 6 years old nilidefailiwa na jirani. Na hiyo mamangu atakujua, babangu akujua, kwa sababu huyo alinithreaten. Akasema nikiambia wazazi wangu kuja home ama wewe unaenda kwake. You know ile mnacheza mtu anataka kukutuma. Yes, and then they defile you. That is what happened to me. And this guy defiled so many girls. This guy was taking advantage of young girls. And I remember kuna time ingine tulikuwa tunacheza prikicho. Now I was not 6. I was around 10ish, I was 9ish. So nimeenda kujificha and I saw one of us is doing the same to one of us. Lakini uko mdogo, you are powerless, you are marginalized. You don't know the person to talk to. Yes. You are not privileged. Ukiongea, it's your word against him. Unaelewa? So hizi vitu zinafanyika silently, community ime normalize, unaona. And the guy was married, ama alikuwa tu alikuwa tu chali, unaona. Na bado kulikuwa mwingine mfadhe. Yaani hizi ni vitu niliona mimi.
You know, hata kama nilifanyikia zingine niliona lakini sikuongea. By then huko unaongea. So 16 years old pia experience ikakuwa ngumu. I was in high school, I'm going to form 4. Hiyo December kuna chali mwingine ni relative wetu na huko Shago na babangu alikuwa na host kwa hiyo nyumba yetu. So we grew up when mimi na wewe. And I knew this was my brother. So kuna time akanita huko kwa huko chini, huko karibu na mtoni. Imagine these people gang raped me. I felt so bad. Na kitu ilikuwa at that time kitu ilinikasirisha. I was screaming. Kulikuwa na mdemu mwingine hapo nje. She was around under 24 pia yeye. Aliolewa mapema. So when I was screaming, she said nilijileta. Because I was screaming for help. Yani I fought. Mbona ukiangalia hapa niko na alama nyingine hapa. Juma nilifunga and I was fighting 2 men. Moja alikuwa anachungulia kama mtu anakuja, wawili wana ni gang rape. So they were 3. Sisi acha huyo mwingine. I say they were 3. Get. It was not easy. I fought them kabisa but two of them succeeded and it was a very painful experience. After hapo wakaenda kwa mtaa. Unajua sasa mimi nilikuwa tu ule msichana wa kuongea kwa mtaa. Mimi tayari nilikuwa naongea. So nikanyamaza because they are saying ati they had sex with me. Watu wawili. You know how it feels at that age. So low self-esteem. They disempowered me. Nikafunga mdomo zip. Unaona? So it time ni kustruggle. Na pia bado au ku report kwa kina dad mom. These things you don't tell anyone. Everyone for himself. Yes. Hiyo time ausemi hizi vitu kwa sababu ukisema hizi vitu zitakuwa used against you. Unaona? Nikakuwa na mimba. Later niko shule. Nimerealize niko na ball. Maisha imekuwa ngumu. Nikarudi hapa kuna rafiki yangu mwingine alikuwa amemaliza shule mapema. Nikamwambia na alikuwa ameanza kusoma mambo ya pharmacy. Tukajaribu kutafuta dawa kutotoa mimba, nikakataa. Nikaenda kwa mama kwa sawa mama. Wakanidunga kwa uterus na kitu inakaa hanga. Mimba ikatoka and I survived. Ukumbuke hii mimba inatoka na uko macho, hakuna painkiller, hakuna anything, hauna pants. Shule unararua mattress za watu ndio wiki. Yaani unaanza kukua goon maisha na kumake unakuwa mtu au kukua kwa sababu ni extreme unakuwa mtough, umezoea pain. Nika develop endometriosis. Ilikuwa inaniuma. Endometriosis ilikuwa inaniuma nikiwa high school. Yani ikawasa niku develop ikawasa endometriosis. Kwa sababu ndio ukitoa mimba unapata hedhi for long. Hata unaweza pata anemia usipochunga. So nikarudi home. Nikajibaleji, Jonathan nilikuwa mdogo pia immune system yangu ilikuwa na fight. Nisikuwa itumia any dawa ya kujiosha, antibiotics, zero. Unaona? So nika notice nikikuja kwa mtaa nikiwa 21 years old. Nikajaribu shule nilipatanga C-. Nilijaribu sana. Na hizo situations nikapata C-. Nikakuwa disappointment kwa baba yangu juu I was supposed to perform better than that. Na hii silence hizi vitu zote zimekufanyikia wewe ni mtu hii. Ndio naangalianga watu hata time ya COVID. Watu wanaona ati mental health ilikuwa tu ya watu wakubwa. Niko like you people, do you know our children are suffering? Hakuna mtu yofikiria ati watu hii pia kuna mental health. Na mimi nilifanya nikakuwa sensitive. Hata pale watoto wangu wanasoma shule. Sikudanganya Steve. Mimi sitakangi tena hata kama wewe ni teacher, kuna ujinga zingine siwezi taka kwa mtoto wangu. Hata akikosa, she's a human being, you need to come with a solution how to handle her. Ndio simweke kwa hii extent ya mimi ishani affect. Ishanipea nikanyamaza kwa hizi vitu zote zinafanyika. Unaona? Ujui background ya huyu mtu pale anatoka. Labda mamake na babake wanapigana, anakuja shule kufanya lot. Yes. Hata shule, hata kibira primary. For me that was an abuse, the system that we were using. Kama mimi nikiwa class 8 bado tuko na mama yetu lakini babangu tena amempeleka ushago. Sasa amepeleka pia wa pili. Watatu. Si mimi niko na mama watatu. Natoka kwa polygamy family. Sasa unatoka shule, lunch ilikuwa 1 hour, sio hata 45 minutes. Ilikuwa 45 minutes. Mnakilia, watoto wengine wanapata chakula, wanakula. Mimi nilikuwa nafika nipike, na napika na stove. Ile kitambo. Alafu tuchelo na maji, kama kuna salad tunaweka mayai 3 kila mtu moja, tupike tukule.
uwezi chapo kama ni chafu. Wewe ndio mkubwa, utachapu akipatikana ni chafu. Vyema uoshi, unaweka tu mahali, unapanguza meza, unapanguza pale mlikulia, unafunga mlango, unatayo watoto wenu mkienda shule. Oh, jioni wadogo wenu yes, unawasongesha. Unaona? Msonge mfike shule, mnafika shule mwalimu anakupiga. When late kama kumbe umepitia. Sasa mimi nilipitia vitu zenyewe, mimi naona ukweli ilini affect. Kumbe sikuwa na strength ya kukondoni hizi pain. Unaona? Kuna time yote tulikuwa tunachapwa, sister yangu anachapwa na hao walimu. By the way mko mnadu fiti. Kama wewe ni teacher na unachapa watoto wa watu, mimi by the way watoto wangu mwalimu achapi. By the way ni ex, nakwambia ukweli. Walimu watoto wangu wananijua. They cannot, I don't want. Unichapi. But kitu mzuri ya chapi, lakini mtoto pia umemfundisha wewe ya kosi. Na hata mtoto akikosa ni binadamu. Kwani mimi sikosangi, Steve? Sitaki kudanganyana, but kitu najua instill discipline kwa watoto wangu. But unajua watoto ni machiki. Anataka ku experience, atafanya ile kitu na mlead kwa makosa. Sit her down, make her understand. You did wrong, you are supposed to do the right one, Na umpe option, umwambie ungefanya hivi, haingekuwa nini? Ingekuwa makosa. Unaona? Lakini siku